our capabilities. Shule ya msingi ya Kapseret, kaunti ya Uasin Gishu yafungwa baada ya vyoo vyake kuporomoka kufuatia mvua. No other business apart from empowering these girls. Wito kwa wazazi watolewa kuuza mifugo wao ili watoto wao wasome huko Samburu. Na mdahalo mashinani leo tunazungumzia ugavi wa faida kutokana na rasilimali za madini nchini. Je, wananchi wanafaidi ifaavyo? Na mtazamaji, karibu tena kwenye taarifa za leo mashinani, na shukrani za dhati kwa kuendelea kuwa nasi hadi sasa. Tutoke kwenye mdahalo wetu kidogo tujue yanayoendelea kule mashinani, tena tutarudi moja kwa moja na kuregesha katika kaunti ya Bungoma, ambapo kama alivyokujuzeni awali ni kwamba Mama Taifa Margaret Kenyatta muda mfupi kutoka sasa atakuwa anaingia jukwaani kuzindua rasmi na kuweza kuwapokeza wakazi wa Bungoma, haswa katika hospitali ile kuu ya rufaa ya Bungoma, ule msaada wa vifaa vya matibabu pale katika hospitali ya rufaa, ili wajue watakuwa wanafaidi namna gani. Na tushikilie hapo hapo Bungoma kidogo, ni kupeleke Mombasa, ambapo lile kongamano la mabunge linaendelea kwa sasa. Hebu tuvuke kule ambapo James Orengo kwa sasa anatoa hotuba yake kwa hawa magavana na viongozi mbalimbali katika kongamano lile. Sit and talk as Kenyans. Even when you are talking about the world funds, hakuna mtu amesimama anasema mimi Jubilee ama mimi ni NASA. We are saying it on the basis of the principles and ideals that are contained in the Constitution. And therefore, when we talk about our country and the things that we need to do, we need some time to sober up and look at the issue. Don't attack the messenger. Look at the message so that we can have a sober debate. And therefore, arising out of the reason that I've talked about, some counties are going to have bigger economies than even some countries in Africa. Even this constitutional debate, let us look at the issues. Don't overrule before you hear the argument. Yeah, and I think this is what is going to make Kenya a better place. Kwa sababu wengine wakiona Orengo, they are already given a picture of this man called Orengo, or if it's the deputy president, we have a picture of him. Please look at the message. What makes nations great are ideas, and those ideas are contained in our constitution. Human rights, devolution, democracy. This is the center of the Kenyan case that we must make to the people, and when we do our work, read Article 10 of the Constitution again and again, because it talks about values, that if really we are serious about making Kenya a great and one indivisible nation, we can do it by upholding the Constitution and the rule of law in Kenya. Thank you. Put your hands together again in a formal way to appreciate James Orengo. Okay, I told you the higher you go, the cooler it becomes. I'm almost freezing. But before I freeze, allow me to welcome none other than the Senate Majority Leader, Senator Kipchumba Murkomen, EMG and MP. Thank you, Honorable Magara, Your Excellency, the Deputy President, the Speaker of the Senate, the Chair of the Council of Governors, the Chair of the County Assembly's Forum, the Cabinet Secretary in charge of matters devolution, my colleague Senator Orengo, and my colleagues, senators and members of County Assembly. Good afternoon. I am going to be very brief. First of all, I don't think I need to, it is looking like somebody has just texted me from Nairobi and told me, I am told you are going to speak. Make sure if you want to be cheered, you must talk about the welfare of MCAs. I don't think it is necessary for me to be cheered today, because county assemblies and members of county assembly know my stand on the welfare of county assemblies. What is important is for us to be able to engage in a manner that we can find the solution to these problems. And unfortunately, all cameras are on us. I would have said certain things I don't want to say here.
But if you want us to achieve what you are talking about, we might need to have a conversation outside those cameras so that it doesn't become for purpose of public cheering, it becomes for purpose of achieving a particular mission. But that's a story we will say another time, not necessarily when all those good people are here. Number two, yeah, and I can tell you, if you want to know what I'm saying, buy me tea later. You will get a very good advice. Because I know how other people have maneuvered through certain things and achieved without really getting ululation and clapping of hands and so forth. Number two, I want to say that we are here because, like my colleague Senator Orengo said, we are here so that we can be able to appreciate our mandate insofar as development of our country is concerned. And like my learned colleague Kiptos said here, we must sell a different image of county assembly and parliament. We do not want to see a county assembly or a parliament which when people see, the first thing that comes to their mind is the welfare of members of parliament or county assembly. We want to see a county assembly which when people see, they say, we have a clear and more important entity at the county level, which is a watchdog on behalf of the people. We want to see a county assembly, like Senator Orengo said, which if the people see, they will recognize development at the ward level and attribute it to the MCA. And let me say something, my fellow MCAs. We are actually the authors of our own misfortune. Because sometimes I go with meetings with you in the county or in different counties. It doesn't have to be Elgeyo Marakwet County. And you see an MCA stands there and says, Governor, tuko na barabara pale, naomba wewe governor kabisa utuchengee barabara pale. Governor, tuko na shule yetu imeharibika namna hii, please. So, by the end of the day, when the governor stands and says, haya barabara tutajenga kutoka hapo mpaka pale, watu wanapiga makofi. At the end of your term, it will never be attributed to the MCA had participated in any way in building that road or that school. And so we need to change the narrative. Let people know you are the person who is budgeting at the county level. Let people know that you are the one oversight the governor to ensure that those resources come to the local level. And I know I didn't get the time to say this in Kakamega. Now that I'm in less hostile environment, I will say it. We must redefine what devolution is all about. That it was not about one office or one entity or one structure. It must be, that power must be dispersed and felt that every person, every MCA, every senator, every governor is performing a particular function with a means of achieving development in our country. So that this theme of development makes sense. So that we are sitting here and asking ourselves, to what extent have we entrenched public participation? We are told in Makueni, for example, public participation is integral in that county. We are also told in Elgeyo Marakwet it's not too bad. So how many other counties can be able to sit together and exchange those ideas and say, how can we make public participation meaningful so that the person at the local level can be able to feel that devolution? Number two, we have a problem in the Senate and National Assembly. That problem we are addressing. But there is a misconception out there that I wanted to address here. I have heard my colleagues elsewhere, and I don't want to mention names, say, you know, all legislation in this country only can go through the National Assembly and does not go through the Senate. I want us to make it clear that Article 110(3) of the Constitution makes it sanctity clear that for every legislation to be introduced in either house, there must be participation of the Speaker of the Senate National Assembly. That's why it says bills concerning counties must be able to come to the Senate. And the Supreme Court pronounced itself on this matter and said, in the definition of what bills concerns county, a good speaker, and I don't doubt that Speaker Muturi and Speaker Lusaka are good speakers, can find that almost all legislation concerns counties. And if you read through in Article 110, one of the things that we have faced challenges in the Senate is a situation where, as a result of non-concurrence in the application of Article 110(3), Senate has had situations where
they have had to fight to get bills come to the Senate. We have said in this new parliament that we were not going to go there anymore. The Senate of National Assembly, the Speaker of the National Assembly and the Senate, and the leadership of the National Assembly and the Senate, we have agreed that we will sit down and ensure that this matter is not going to be a matter of conflict anymore, so that both houses can perform their functions. Number two, we have been told that certain bills cannot come to Senate because there are many bills. For example, Ward Development Fund. Na mtazamaji, huyo ni kiongozi wa wengi katika Seneti Kipchumba Murkomen, ambaye ametanguliwa na kiongozi wa wachache Seneta wa Siaya James Orengo katika kongamano hili la wajumbe ama wawakilishi wadi katika kaunti zote 47 pamoja na bunge hili la Seneti. Wako Mombasa wakifanya mdahalo wa jinsi ya kufanya uongozi, ubunifu wa sheria na vile vile kuziangalia katika utekelezi wake. Mgeni wa heshima pale ni Naibu Rais William Ruto, ambapo tutakuwa tunatupa macho kule kuona atakuwa na ujumbe gani kwao na vile vile kwa taifa, tukuletee kwa faida yako wewe mtazamaji. Lakini turudi katika mdahalo wetu, bado niko nao studioni Muturi Kamau Teddy pamoja na Mwambi Mwikamba ambao wananisaidia kujadili mdahalo mzima huu wa ugavi wa rasilimali ya mafuta. Lakini kwanza tupate kauli za wanaturukana na Wakenya wengine kuhusiana na swala zima hili. Lakini sisi tunashukuru vile nimesikia hii mambo ya mafuta, vile mzee wetu President Uhuru Kenyatta ametusaidia. Wakati ile walikuwa wanasema ni 5% ya mafuta tunapatiwa, na 5% haingetosha sisi wa Turkana. Lakini kwa saa hizi venye amerudi kwa kiti na ametusaidia hii kutuongezea 20%, ametusaidia sana. Ametusaidia sana. Tunajua watoto wetu watasoma. Tunajua hata hii watu wenye wanaleta shida majirani yetu tutakuja kupatana. Nashukuru Mungu alitufanya sisi tupate mafuta. Turkana ilikuwa nyuma, na kweli sasa Turkana kama mafuta imetoka itakuwa kama London, na tunataka hiyo 10% inasemekana. Sisi wenyewe utajiri ni yetu, sio utajiri ya nje ama ni ya nje ama ni Amerika. Mafuta yetu isafishwe hapa, irudi tena hapa, iende pale lingine, isafishwe, lazima tutapata nini? Faida. Kwa hivyo sina mengi, ile kitu nakueleza 10% yetu tutakula, sababu Turkana ilikuwa imesaulika, lakini bila mafuta ilitoka. Sasa sisi kila dunia yote imekuja kwetu. Na mtazamaji, ni matumaini sufufu ya hawa wakazi wa Turkana tutakuwa tunayajadili, lakini kwanza na kuregesha kule Bungoma ambapo mama taifa Margaret Kenyatta kwa sasa anazungumza katika hospitali ile ya rufaa ya Bungoma. By donating medical supplies and equipment to the Bungoma Referral Hospital, which for over 60 years has served this community and neighboring regions. This has been made possible because of the partnership between Project Cure, Friends of Africa International, and Beyond Zero. I urge more partners to work with county governments to support lower-level health facilities so that referral facilities, such as the Bungoma Referral Hospital, can focus on specialized healthcare. I encourage you in your plans to expand your medical infrastructure to include the establishment of a maternity and child wing, a theatre for emergency surgeries and critical care services to ease the current congestion of the hospital. I hope that the medical supplies and equipment will provide
provided will enhance the hospital's efforts to handle more deliveries of babies, as well as surgeries, and the many emergencies it encounters daily. I also urge wananchi to register under the National Hospital Insurance Fund in order to access medical benefits to ease the cost of hospital care within their families. I look forward to continuing this relationship, which we started when I delivered the Beyond Zero mobile clinic in 2015. And I want to assure you that I will remain focused on the work I started 4 years ago, working closely with county and national government to see the healthcare for children, women, and men is improved so that no one is left behind. It is now my pleasure to officially hand over the medical equipment and supplies to Bungoma County Referral Hospital. Asanteni sana. God bless. Thank you, Your Excellency. Tupigie Mheshimiwa Mama wa Taifa makofi 3 ya kilo. 1, 2, 3, funga. Naam, mtazamaji, ni katika hali ya kuzindua vile vifaa vya msaada katika kaunti yake Bwana Wycliffe Wangamati, ambapo ni vifaa vya matibabu. Itakuwa ni faida kubwa kwa hospitali ya rufaa ile ya Bungoma kutoka kwake Mama Taifa Margaret Kenyatta. Kumbuka Mama Taifa amekuwa mstari wa mbele sana katika kuangalia afya iko namna gani, vifaa ambavyo vitatumika katika wadi haswa za kina mama kujifungulia na vitu kama vile. Kwa hivyo Willy Lusige ni mwanahabari wetu ambaye yuko katika eneo lile, hospitali ile ya rufaa ya Bungoma, na atakuwa anatujuza mengi tu kuhusiana na kilichoendelea. Atueleze hasa ni vifaa gani na ni vya kima cha thamani gani kuhusiana na fedha zilizotumika, na vile vile vifaa gani na gani ambavyo vitakuwa vimetumika katika kuleta afueni kwa matibabu yale ya Bungoma. Mtazamaji, na katika mdahalo wetu ambao tunashiriki leo, ninakuhusisha vile vile katika mitandao ya kijamii. Kwenye Twitter tutakuuliza, je, unaunga mkono mgao waliopatiwa wana Turkana na serikali kuu? Mtazamaji, je, unaunga mkono mgao wa faida ya mafuta ambao wamepatiwa wana Turkana kutoka kwa serikali kuu? Asilimia 25, 20 kwa serikali yao ya kaunti na asilimia 5 kwa wale wakazi ambao wanatoka katika eneo ambapo mafuta yatakuwa yanatoka. Namuona Bing Chale anasema majuto ni mjukuu. Sijui anamaanisha nini, lakini anasema ndio, ni haki yao wana Turkana waweze kupatiwa faida hiyo. Alafu Mwariama anasema pia mimi naunga mkono. Alafu Dream Market anasema ndio, Turkana wapewe haki yao pia, hao waendelee. Hebu tupate kauli ya Rais Uhuru Kenyatta wakati wa kutia saini mkataba huu kati yake na gavana Nanok. The Turkana people and the leadership will now support the program for early oil. We will support the program for oil production moving forward, because the impediment that the Turkana people were concerned with, and even the Council of Governors in its petition to Parliament, has now been discussed and resolved in an amicable manner. So, Your Excellency, the President, we are ready to support this program so that the fruits of the oil discovered in Turkana can not only begin to benefit the entire country, but also benefit the community where this oil has been found. We have managed to come to an agreement that will be based on us sharing the revenue on the basis of 75% to all the people of Kenya through the national government, 20% to the county government, and 5% to the local community. And I believe that on this basis, we now have an understanding that can put Kenya on the map of one
of the oil exporting countries of the world. Na ni Rais Uhuru Kenyatta akitia msumari kabisa katika mkataba ule. Maria Kemi Kichuna anasema Lofty, kazi nzuri. Na hapa kwa Kichuna akisema kazi nzuri, ndio nataka turudi kwenye mdahalo tuendeleze hii kazi nzuri. Bwana Muturi Kamau, ile 5% ambayo inagusiwa na kuzungumziwa, tumeona wakazi wako na matumaini kweli si haba. Watafaidi vipi ile 5%? Kuna mchakato wa kugawanya, hii iende pale, ama inatajwa tu na hawajui itakwenda namna gani? Ukiangalia sheria hii ya petroleum bill haija sema kabisa ama kwa uwazi haswa vile hiyo 5% itagawanywa. Na ndio maana tunasema ikirudi kwenye bunge lazima wabunge wakae chini waangalie hiyo 5% itatumika vipi, kwa sababu hatungetaka kuona hii hela ikienda tena kwa kitu tunaita recurrent expenditure. Vitu kama barabara, hospitali, hizo ni functions za county government, lakini kama tunaweza kuwa na mfumo maalum ambao unaweza onyesha vile hii pesa itatumika na ifaidi Waturkana, basi sawa, kwa sababu wengi wao wanajua hii pesa watapatiwa wao wenyewe kwa mkono. Na sivyo itakuwaje? Ni ya kuleta maendeleo pale kwa watu wa mashinani. Naam. Mwambi, itumikeje hii pesa? Ama kuna mwongozo tayari unaofununu? Labda wewe unajua pia nawe uko mbele kama Teddy mnafuatilia mambo. Uko mwongozo ama hamna? Tunaimba tu nyimbo za 5%. Ni kweli kwamba hii 5% vile unasema bado ni jambo hatujaliangalia ama hatujakuwa na mazungumzo ili tuweze kufafanua kuweka miundo misingi ya kuweza kutumia hizi pesa. Kitu cha kwanza, kuna watu wanasema kwamba kama tunaweza tengeza inaitwa trust fund, ambayo ndio itakuwa ni watu ambao wanaweza kuangalia watu wanaweza nufaika vipi, ama hizi pesa zitakuwa zinatumika vipi, pesa zipitie kwa mdhamini kama mdhamini, ama wanaitwa trustees. Lakini hilo ni pendekezo moja, na si eti kwamba ni sisi ndio wa kwanza tutakuwa tunafanya haya, yanafanyika kwa nchi zingine. Lakini la muhimu zaidi kuangalia ni kwamba hii sheria itakuwa vizuri kama itakuwa kueleza kwamba ni miundo misingi gani itakuwa pale kwa jamii, na watakuwa wanaweza kutumia hizo pesa kivipi, watakuwa wanaweza kuhusisha jamii kivipi, ili kuweza kutambua hasa ni maendeleo gani ile jamii inaweza kufanya. Na kumunga mkono bwana Teddy ni kwamba kuendeleza kwamba ni malengo gani ambayo yatakuwa yanatumika, ama ile pesa itakuwa inatumika, ili tusiwe kwamba tunaregea zile kazi tena ambazo zinafanywa na county government ama zile pia ambazo zinafanywa na national government. Iwe kwamba tu sasa hii ni mambo ya ile jamii ambayo inaathirika, wanaweka kipaumbele yale shida zao. Lakini unajua haya mambo ni mengi kwa sababu inamaanisha kwamba lazima tuweke miundo misingi kadhaa, kwamba ni vitu gani ambavyo huwezi fanya na hii pesa, ni vitu gani unaweza fanya na hivi pesa, na ni kiwango gani cha hii pesa cha zatumika labda kulipa mishahara ile tunaita recurrent budget, kulipa maofisi, ama ni kiwango gani kinaweza tumika kuweka miundo misingi ama ile tunaita developmental. Manake, lakini hilo si jambo ambalo lafaa kuongelewa pia katika ile 5% peke yake. Ni jambo pia tutakana tuangalie katika ile 20% na ile 75%, isije kwamba tukatumia hizi pesa kwa ile miaka 20 ama 15 ambao tutakuwa na mafuta. Tukishamaliza hiyo miaka 15 hatuna lingine la kusema, kile kizazi kijacho hakina chochote cha kusema hii pesa ilitumika hapa ama pale. Manake haya mafuta na hawataenda kupanga foleni wagawanywe shika zako 5, shika zako 10. Hapo tutakuwa na kitu kama hicho. Hapo tutakuwa tumekosea. Manake tukichukua hizo pesa tuanze kugawanyia watu ambao sikatai, kama hayo ndio tutakuwa uamuzi wao, lakini jambo watakuwa wamekubaliane, wajenge labda wanapojenga hawajajenga, wajiendeleze kibiashara, na kuendeleza kibiashara, haswa ile 5% ya wale ambao wanatoka pahali ambapo mafuta yanachimbwa. Hii 5% kwanza ni ya wale watu ambao wataathirika, kwa sababu wao watapoteza ardhi yao, na pia wao watapoteza hali yao ya kiuchumi, kwa sababu walikuwa labda ni wachungaji, wanachunga nyama wao pale, ama wakulima, lakini wataondolewa. Lakini pale tena nijaribu kuelezea pale mara ya mwisho kwamba wale watu ambao wataathirika katika hii harakati ya kuchimba mafuta na kuyasafirisha kutoka Turkana mpaka yafike Mombasa, kuna jamii tofauti zitakuwa zinaathirika. Maana ile pipeline itapita
kuanzia Turkana mpaka Lamu bado kuna Isiolo hapo, kuna Lamu yenyewe, kuna Garissa, kuna watu wanasema pia kuna Laikipia, maanake haijajulikana vizuri, lakini ile hapo pote watu watakuwa wanapoteza mashamba, ardhi yao, watu watakuwa tafuta wanakosa. Kwa hivyo kwa ufupi ni kwamba jamii ambazo zitakaoathirika ndio wanafaa waongee huu mgao wa 5%. Kwa hivyo huu 5% kwanza ni jambo watu hawajaliongea. Inafaa itembelee jamii, igawanywe kwa jamii zote ambazo zitakuwa zinaathirika. Naam. Kabla kuangalia hii 75% ama kabla kuangalia, kuna mapendekezo ambapo Rais Uhuru Kenyatta aliyatoa kwamba yaweze kujadiliwa, na mojawapo alisema kwamba ile pesa ambayo watapatiwa ile kaunti 20% isizidi ama isiwe mara 2 ya mgao wa kaunti ambao inapitishwa bunge na kupatiwa. Tutakuja kujadili haya mapendekezo ya rais, lakini kwanza hii 75% inafaa kumfaidi vipi mtu anayetoka Kitui hatoki Turkana? Wacha nikupatie mfano mzuri sana Lofty. Naam. Ukiangalia nchi ya Norway, walianzia kutafuta, walipata mafuta mwaka wa 1970s. Kwa sasa kila mwananchi wa Norway anaweza patiwa milioni 20, na hiyo ni pesa wameweka katika kitu inaitwa oil fund. So hiyo pesa kwa sasa ni katika wana estimate imefika bilioni 800. Kwa hivyo kwetu sisi tukifanya kitu inaitwa benchmarking kutoka nchi kama hizi zimeweza manage hiyo pesa, tutaenda mbali sana katika ile 75%. Naam. Kwa hivyo iwekwe katika mfuko fulani. Ingine kwa sababu unajua wanaweza sema either inaweza tumika katika stabilization, uchumi kileta shida kidogo inatumika katika tulipe madeni. Sasa tuko trilioni 3.4 ama 4.3. Madeni anze kulipwa pengine. Naam. Pia nyingine tena inaweza tumika ni kuleta maendeleo. Kwa mfano tukiangalia budget tuone kuna vitu zingine tunaweza ongeza ama haitoshi, inaweza tumika katika maendeleo hayo. Mimi naona kila mtu agawanywe tu zake, aone atakula kaimati ama atafanya namna gani. Wacha tuchukue pumziko mtazamaji, tuarejea kuweza kuangalia vile vile sheria, hasa mabadiliko haya, mapendekezo ya rais yanazungumza vipi, na zaidi pia tumtafuta Norman Magaya katika mitandao ya kijamii aliyozungumza atayatetea vipi katika mdahalo mzima huu kutokubaliana na ule mgao. Siende mbali.